Sankirtan means to glorify the Supreme Lord. நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது முழு முதற் கடவுளை அவருடைய மகிமையை பத்தி சொல்றது. To praise the Supreme Lord. அவரை புகழ்ந்து பேசுறது, பகவானினுடைய புகழை பத்தி புகழ்ந்து பேசுறது தான் நாம சங்கீர்த்தனம். So we do Nam Sankirtan to glorify the Supreme Lord for the pleasure of the Lord. நாம எதுக்காக நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம்னா பகவானுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக பகவானை நாம புகழ்ந்து பேசுறோம். But here we must understand the proper meaning of Sankirtan also, as explained by Srila Prabhupada. சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா என்ன, அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்ன, அதை எப்படி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். So the word sun in the Sankirtan indicates samyak, which means perfect and complete. சங்கீர்த்தன்ல சங் அப்படின்ற வார்த்தை என்னன்னா சரியாக உச்சாரணம் செய்தல், சரியாகவும் முழுமையாகவும் உச்சாரணம் செய்தல். And Srila Prabhupada explained that why this Sankirtanam is this complete Kirtanam. பிரபுபாதர் இத விளக்கமா சொல்லியிருக்காரு, சங்கீர்த்தனம் ஏன் முழுமையான கீர்த்தனம் அப்படின்றத. So first of all, it's a complete Kirtan of the complete Supreme Lord. So it does not left any doubt or scope of any ambiguity that one may not be misled that the Kirtan can be a Kirtan of any demigods or, So no, Kirtan must be the holy name of the Supreme Lord. இந்த சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது முழுமையானது, அதுல சந்தேகமே கிடையாது. இந்த சங்கீர்த்தனம் முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணருக்கே உரித்தானது, இது மற்ற தேவர்களுக்கெல்லாம் உடையது கிடையாது. So here then when we do this, then this Sankirtan is the complete Kirtan, means Sampurna Kirtanam. So here Samyak Kirtan is the Sampurna Kirtan because it's a glorification of the Supreme Lord. And Srila Prabhupada has given another meaning to this. Oh, sorry, Mata, you translate it. Okay, இது இந்த சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது பூரணமான ஒரு பகவான புகழ்ந்து பாடுறது. இதுக்கு பிரபுபாதர் இன்னொரு அர்த்தத்தை கூட கொடுத்திருக்கார். Prabhupada said that Kirtan becomes complete not only when it is chanted, but also when it is heard. So only then it is complete. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கீர்த்தனா நாம உச்சாரணம் பண்றது மட்டும் கிடையாது, நாம காதாலையும் அதை நல்லா கேட்கணும், அப்பதான் அந்த சங்கீர்த்தன் அப்படின்றது முழுமையடையும். So in other words, this Shravanam plus Kirtanam means if you listen and do the Kirtan, then is equal to Sankirtan. Shravanam plus Kirtanam is equal to Sankirtanam. வேற எப்படி சொல்லலாம்னா, சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்ரவணம் காதால நல்லா கேட்கணும், வாயால நல்லா பாடணும், வாயால பாடுறத காதால கேட்கணும், அதுதான் சங்கீர்த்தனம். And in another place, Srila Prabhupada quotes that this Sankirtanam is exceptionally wonderful, and he quotes that Chamatkar Vishesha Poshad, means the quality that distinguishes Sankirtan from the Kirtan is that Sankirtan is exceptionally wonderful and nourishing. So பிரபுபாதர் என்ன மேற்கோள் காட்டுறாருன்னா, சங்கீர்த்தன் கீர்த்தன் ரெண்டும் எடுத்துட்டோம்னா அதுல சங்கீர்த்தனம் விசேஷமாக ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். So wonderful and nourishing in the sense that though it is an offense to preach to the faithless people, but when we perform Sankirtan and the holy name goes into their ears, everyone get benefited irrespective of whether he is a devotee or a non-devotee. So it's a very, very effective way to bestow the mercy of the Lord on the non-devotees also. இப்ப நாம மத்தவங்களுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா கூட நாம இந்த மாதிரி சங்கீர்த்தன் பண்ணும்போது அவங்க அத காதால அவங்க காது வழியா அவங்களுக்கு போகும் பொழுது அவங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு போஷாக்கு உள்ளதா இருக்கும். கண்டிப்பா எல்லாருமே இதனால பயனடைவார்கள். So this Nam Sankirtan is very, very easy to perform and gives the highest realization.
இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சுலபம் இது செய்யறது. ஆனா நமக்கு மிக உயர்ந்த பலனை வந்து இது கொடுக்கும். So this Nam Sankirtan is introduced by Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Krishna himself, appeared in the mood of Radharani to bestow his highest mercy to the people of Kali Yuga, who are the most fallen. நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்தது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து ராதாராணியினுடைய மனப்பான்மையில இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா கலியுகத்துல வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு மிக சிறந்த கருணையை வழங்கறதுக்காக. Lord Chaitanya Mahaprabhu has presented the chanting of the holy name as the main process. சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானினுடைய திருநாமத்தை உச்சாரணம் பண்றதுதான் முதன்மையான வழிமுறையா சொல்லியிருக்கார். That is, even you do not do anything and only chanting the name of Supreme Lord, then even you get success. So the name is very, very special. Krishna name is very, very special. பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய நாமம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நாம மத்தது ஒண்ணுமே செய்யலன்னா கூட நாம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே நமக்கு எல்லா பலன்களும் கிடைக்கும். So there is a very famous verse in the scriptures which says that Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinakna Nama Namine. So the name is like a touchstone, a jewel, like a desire tree. வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா நாம சிந்தாமணி கிருஷ்ணா அந்த பதத்துல வந்து என்ன சொல்றதுன்னா இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது என்னன்னா டச் ஸ்டோன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. So now we try to understand like a desire tree. A desire tree is one, whatever you ask from a desire tree, you will get it. You want any fruit, so you will get it. So like, Mataji, you translate. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்பக விருட்ச மரம் மாதிரி. கல்பக விருட்ச மரத்துக்கிட்ட நாம என்ன ஆசைப்பட்டு கேட்டாலும் அது நமக்கு கொடுக்கும். அது மாதிரிதான் நாம சங்கீர்த்தனமும். So similarly, from the Lord, you desire anything, you will get it. பகவான் கிட்ட நீங்க என்ன ஆசைப்பட்டு கேக்குறீங்களோ அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும். Like any material thing, liberation, mukti, you will get it. But however, if one is more intelligent and ask Krishna and ask prema, that I want Krishna prema, so you get Krishna prema also. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு ஜட ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும், முக்தியும் கொடுக்கும். ஆனா நம்ம ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன கேட்கணும்னா கிருஷ்ண பிரேமைய கேட்கணும், கிருஷ்ணரினுடைய அன்பை கேட்கணும். So in this way, Lord is Chintamani. Whatever you desire, you will get it. And in the Padma Puran, it is mentioned that Krishna is Chintamani, and his name is, and the name of Krishna is also Chintamani. பத்ம புராணத்துல பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பெயர் சிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானும் சிந்தாமணியும் ஒண்ணுதான். So of course, now the question can arise that then any name of the Lord, say about Vishnu Tat or Chintamani, yes, they are also Chintamani, can give you anything, but the name of Krishna is very, very special to understand it. Even விஷ்ணு தத்துவங்கள் கூட சிந்தாமணி தான். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பெயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. So if you worship any Vishnu form and chant his name, it can only give you up till Dasya. Means you can only be a servant of Vishnu. You cannot be, means you can only be a servant of Vishnu. விஷ்ணுவை நாம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும் போது அவர்கிட்ட வந்து நாம ஏதானும் கேட்டோம்னா அவர் வந்து நமக்கு அவருக்கு சேவை செய்யும் பாக்கியத்தை மட்டும்தான் நமக்கு கொடுப்பார். But the name of Krishna is very, very special, that it gives you the highest rasa, highest bliss, that you can become a servant of Krishna, you can become a friend of Krishna, you can become a mother, father of Krishna, you can become a lover of Krishna. So the highest rasas are only available with Krishna and his holy names. கிருஷ்ணரினுடைய நாமம்
ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. ஏன்னா கிருஷ்ணரினுடைய நாமம் வந்து நமக்கு மிக உயர்ந்த ரசத்தை கொடுக்கக்கூடியது. நாம வந்து கிருஷ்ணரினுடைய தாயார் ஆகலாம், கிருஷ்ணரினுடைய கிருஷ்ணரை வந்து மாதுரிய ரசம், அப்புறம் வந்து நண்பனாகலாம், அப்புறம் சேவகன் ஆகலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ரசத்தை கேட்டாலும் அது வந்து கொடுக்கக்கூடியது கிருஷ்ணரினுடைய பெயர். So in this way, it's very, very special Chintamani. அதனால இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான சிந்தாமணி இது. And the second aspect is that Chaitanya Rasa Vigraha means name is full of consciousness, full of rasas. இரண்டாவது குணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானினுடைய பெயர் வந்து முழுதும் ரசமுடையது. So the holy name of Krishna is not made of any material thing, like 5 material elements: earth, water, fire, air, ether. These are all material, but the holy name is 100% spiritual. புனித நாமம் வந்து ஜட வஸ்துக்களால் ஆனது கிடையாது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது கிடையாது, நிலம், நீர், காற்று, மண், ஆகாயம் இதனால் ஆனது கிடையாது. இது முழுவதும் ஆன்மீகமானது. So Chaitanya Rasa Vigraha means Chaitanya means full of consciousness, Rasa means full of bliss. The highest place, Vigraha means has a form, so form of full of consciousness, full of bliss. சைத்தன்ய ரச விக்கிரகா அப்படின்னா என்னன்னா, அதாவது முழுமையான உணர்வு, பேரின்பம், அப்புறம் விக்கிரகம், சைத்தன்ய விக்கிரகம், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கொடுக்கக்கூடியது இந்த நாமம். Why? Because it is not different from Krishna. ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, பகவானுக்கும் பகவானினுடைய புனித நாமத்துக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Krishna is the sum total of all the rasas, 5 primary rasas: Shanta, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, and 7 secondary rasas: comedy, compassion, fear, chivalry, ghastliness, wonder, devastation. So 5 primary rasas, 7 secondary rasas. He is Akhilatma Rasa. கிருஷ்ணர் வந்து அகில ரசாமிருத மூர்த்தி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார். ஏன்னா முதன்மையான ரசங்கள் வாத்சல்ய, மாதுரிய, சக்கிய, தாஸ்ய, நியூட்ரல், இந்த மாதிரி ரசங்களுக்கும் இது முதன்மையான 5 ரசங்கள். அப்புறம் 2ஆம் தரமான ரசங்கள், செகண்டரி ரசங்கள் வந்து 7 ரசங்கள் எல்லாமே வந்து அவர்தான் பொறுப்பு கிருஷ்ணருக்கு. சோ அதனால பயம், சோகம், அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் 7 வகையான ரசங்களுக்கும் அவர் பொருத்தம். So all other forms apart from Krishna manifest only the part of these rasas, but Krishna and his name manifest in full all these rasas. Therefore Krishna and his name has the highest bliss, ananda. கிருஷ்ணரினுடைய மற்ற உருவங்கள், அவதாரங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எல்லா ரசங்களையும் வெளிப்படுத்துவது கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படின்ற அந்த அவதாரம் வந்து இந்த எல்லா ரசங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறது. Further, if we move, the name is Purna because Lord is Purna, completely complete. மேலும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பூர்ணமானவர், முழுமையானவர், முழுமையிலும் முழுமையானவர். All the forms of the Lord are perfect and Purna, but yet we distinguish because some manifest lesser qualities and some manifest more qualities according to the time, place, circumstances. பகவானினுடைய எல்லா ரூபங்களுமே பூர்ணமானதுதான். ஆனா சில ரூபங்கள் இடம், நேரம், தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி சில ரசங்களை வெளிப்படுத்துவாங்க, சில ரசங்களை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ண ரூபம் எல்லா ரசங்களையும் வெளிப்படுத்தும். The point is various forms of the Lord manifest various features, action, qualities, some more and some less. இதுல என்ன குறிப்பா சொல்லணும்னா, பகவானினுடைய மற்ற ரூபங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து சிலது அதிகமா இருக்கும், சிலது குறைச்சலா இருக்கும். Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavad Mirta mentioned that the 3 forms of the Lord manifest the most qualities. ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி ரசாமிருத சிந்துல பகவானினுடைய 3 ரூபங்கள் வந்து நிறைய குணங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு. So who are these 3? Lord Nrsimhadev, Lord Ramchandra and Krishna are the 3
manifestation means 3 forms that Lord manifests the most qualities. அந்த 3 ரூபங்கள் யாருன்னா நரசிம்ம தேவர், பகவான் ராமச்சந்திரர், கிருஷ்ணர். இவங்க தான் வந்து நிறைய குணங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. But among the 3, Krishna is on the top. இந்த 3 பேர்ல மிக உயர்ந்தவர் யாருன்னா கிருஷ்ணர். So among all the forms of the Lord, Krishna shows the most qualities, all the rasas, most activities. Therefore, Krishna and his name is most complete, Purna form of the Lord. எல்லா ரூபங்கள் அவதாரங்களை பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையானவர், முழுமையிலும் முழுமையானவர். ஏன்னா எல்லா ரசங்களையும், எல்லா லீலைகளையும், எல்லா குணங்களையும் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துறார். So Krishna and his name are not material. When Krishna displays the rasas, it's not material rasas. Means he is Purna Shuddha. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ரசங்களை வெளிப்படுத்தும் போது அது ஜட சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. அது எல்லாமே ஆன்மீகமானது, சுத்தமானது. When he does the activities, no material karma, no material reactions. In all the senses, Krishna is beyond the material world. He is in the Shuddha Sattva stage. He is in the Shuddha Sattva, a pure form of existence. கிருஷ்ணர் வந்து ஜடத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. ஜடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், சுத்த சத்துவத்துல அவர் இருக்கிறார் கிருஷ்ணர். So where he has a form, qualities, activities, all transcendental, no material. பகவானினுடைய நாமம், ரூபம், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே உன்னதமானது. அது ஜடமானது கிடையாது. So similarly, the name is also like that. It's not a material sound vibration. It's a spiritual sound vibration, transcendental sound vibration, non-material, eternal, not subject to any distraction like we see in the material thing. நம்ம ஜட உலகில பாக்குற மாதிரியான சப்தம் கிடையாது பகவானினுடைய நாமம். அது வந்து முற்றிலும் ஆன்மீகமானது. So Nitya Mukto, eternally liberated, means that like Krishna appears in this material world, but he does not touch the material world. Unborn, and his transcendental body never deteriorates. In Bhagavad Gita, Krishna says, Janam Karam Chame Divyam Yogeti Tatpata. His appearance and activities are all transcendental, and one who understands this transcends this material world. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில ஜன்ம கர்மச்ச மேதிவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதகன்னு சொல்லியிருக்காரு. யாரெல்லாம் என்னுடைய பிறப்பை பற்றியும் என்னுடைய லீலைகளை பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மறுபிறவி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது இல்லாம கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவர்னா பிறப்பற்றவர். அவர் வந்து இந்த ஜடத்தோட சம்பந்தப்பட்டவரே கிடையாது. இங்க அவர் தோன்றினாலும் ஜடத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. Similarly, the name of the Supreme Lord can appear anywhere, eternally liberated, uncontaminated, never touched by the material energy, because the name of the Lord and the Lord himself are non-different. Abhinatva nama namine. So பகவானினுடைய பெயர் அது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. அதனால பகவானினுடைய நாமம் இந்த ஜடத்தினால கலங்கப்படுவது கிடையாது. So there is no difference between Supreme Lord himself and his name. பகவானுக்கும் பகவானினுடைய நாமத்துக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. So wherever in Bhagavad Gita, Krishna says that Mam, which means me, Krishna himself, means that is equal to Nam, holy name. எங்கெல்லாம் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் மாம், நான் அப்படின்னு சொல்றாரோ அது எதை குறிக்குதுன்னா பகவானினுடைய புனித நாமத்தை குறிக்குது. So the process become very, very simple. முறை நாம இந்த உச்சாரணம் பண்ற முறை ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. Like for example, Lord says that Ananyas Chintayanto Mam. So it becomes Ananyas Chintayanto Nam. Krishna says without deviation, remember my holy name. Ananya Chintayanto Mam. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? எந்த டீவியேஷன் இல்லாம நீங்க வந்து என்னுடைய பெயரையே எப்பையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். Further, Krishna says that Satatam Kirtayanto Mam. It becomes Satatatam Kirtayanto Nam. Constantly chant my holy name. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு. அந்த யாம் அப்படின்றது வந்து
பகவானினுடைய நாமத்தை குறிக்கிறது. அதனால நாம எப்பயுமே பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய நாமத்தை தான் உச்சாரணம் பண்ணணும். Further, Nam, where is saying Mam Chayo Vebicharena Bhakti Yogena Sevata Sa Gunam Samapitayana Brahma Bhuraya Kalpate. So just be one pointed without distracting to the worship of the holy name. By chanting the holy name will uplift you. பகவான் பகவத்கீதையில மாம்ச யோபியபிச்சாரேன அந்த ஸ்லோகத்துல கூட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, என்னுடைய புனித நாமத்தை நீங்க எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம நீங்க உச்சாரணம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது உங்களை உயர்த்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So now very most important example, Sarva Dharman Parityaje Mam Ekam Sharanam Vraja. So Nam Ekam Sharanam Vraja, Am Tvam Sarva Papebhyo Mokshasyami Masucha. So take the shelter of Hari Nam. Do not worry about anything. There is no higher reality than Hari Nam. பகவான் 18வது அத்தியாயத்துல கூட ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுல கூட மாமேகம் என்னுகிட்ட சரணடை, என்னுடைய நாமத்தை சொல்லு, அதுதான் சிறந்தது, வேற எதுவுமே நீ செய்ய வேண்டாம்னு அதுல கூட தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. So Srila Sanatana Goswami in Brihad Bhagavad Gita, he says that when the holy names are chanted, it will put a full stop to all your dharma. Means you need not to perform any dharma. The holy name in itself has taken care of all your dharma. சனாதன கோஸ்வாமி கூட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீங்க பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணீங்கன்னா போதும், நீங்க வேற எந்த தர்மமும் செய்ய வேண்டும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Why? Because Sanatana Goswami said that it is the highest dharma. Therefore, full stop to all other dharma. உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த தர்மம் என்னன்னா பகவானினுடைய நாமத்தை சொல்றதுதான். அதனால வேற தர்மம் பண்ணக்கூடாது. இது பண்ணாலே மற்ற தர்மங்கள்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம். Further, Sanatana Goswami said that if by chance holy name has been taken by any of our senses, like for example one hears it or one seen the slavers of the holy name, like for example in our temple, Chennai temple, holy names are there written outside of means main altar, Radha Krishna altar, in Tamil and in English, both sides it is there. And if one seen, just by seeing, you will be liberated. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கோயில்ல சென்னை இஸ்கான் டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவானினுடைய அந்த இடத்துல எழுதி வச்சிருக்காங்க, தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லயும் புனித நாமத்தை எழுதியிருக்காங்க. அதை நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு முக்தி கிடைச்சிடும். Yeah, I am talking about holy names have been written just outside the altar. பகவானினுடைய புனித நாமம் அந்த அந்த செவுத்துல எழுதி இருக்காங்க. அத நாம பார்த்தாலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். So just by seeing the holy name, one gets the liberation. So what to speak about the chanting the holy names? So Srila Sanatana Goswami said that this is the only source of Amrit for me, and it is the only ornament in my life. சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சிறந்த அமிர்தம், ஒரே அமிர்தம் எதுன்னா பகவானினுடைய புனித நாமம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So Srila Rupa Goswami has mentioned the 5 very important aspect angas of bhakti. Like one is chanting the holy name, worshipping the deities, living in a dham, sadhu sangha, and bhagavad shravan. ரூப கோஸ்வாமி பக்தியினுடைய 5 அங்கங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அது பாகவத ஸ்ரவணம், பாகவதத்தை காதால கேட்கணும், பகவான வழிபடணும், பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கணும், பகவானினுடைய புனித நாமத்தை நாம உச்சாரணம் பண்ணணும், அப்புறம் தாம்ல வசிக்கணும். அத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. But without the holy names, other angas will be of no use. ஆனா நம்ம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கலன்னா மற்ற அங்கங்கள்னால ஒரு பயனும் கிடையாது. Though these are the 5 important angas of the bhakti, most important angas of the bhakti, but in that, if the chanting of the holy name is not there, the other angas will be of no use. How? If we are worshipping the deities and are not satisfying the deities with the chanting of the holy name, which is the yuga dharma, then what is the use?
இந்த 5 அங்கங்கள், பக்தியினுடைய 5 அங்கங்கள்ல நாம புனித நாமத்தை உச்சரிக்காம பகவானை மட்டும் நாம வழிபாடு பண்ணோம்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா புனித நாமம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. So why? What is the use? Because the main process of this yuga is chanting the holy name of the Lord. இந்த யுக தர்மம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்யறதுதான். And suppose if we are reading Srimad Bhagavatam and even remember all the verses of Bhagavatam and not doing the chanting of the holy name, then what is the use? Then where we understand the Bhagavatam? இப்ப நம்ம பாகவதம் படிக்கிறோம்னா நல்லா அழகா பதங்கள்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணாலும் நாம புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணலன்னா பாகவதம் படிக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. So Bhagavatam says in all means one has to chant the holy names. So பாகவதம் என்ன சொல்லுது? ஒவ்வொருத்தரும் பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணணும்னு சொல்லுது. Now daily you are hearing from His Holiness Bhanu Swami Maharaj that how Bhagavatam glorifies the holy names. தினம் தினம் பானுசுவாமி மகாராஜ் அவங்களினுடைய உபன்யாசத்துல நாம அவர் புனித நாமத்தை புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். And if you are doing the Sadhu Sangha, association of devotees, and being in the association of devotees, and we are not taking up the chanting of Mahamantra, then what is the use of the association? நம்ம சாது சங்கத்துல இருந்தா கூட நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணலன்னா அந்த சாது சங்கத்தினால என்ன பலன்? So, and if we are living in a dham and not chanting the holy name in the dham, then what is the use? No use. This chanting of the holy name is the heartbeat of Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement. நாம தாம்ல வசிச்சா கூட அப்ப கூட நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை நாம உச்சரிக்கலன்னா அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா மகாபிரபுவினுடைய இருதய துடிப்பு மாதிரி இந்த புனித நாமம். Why? Because the chanting of the holy name is the most important thing in our bhakti life. நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையில ரொம்ப 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 முக்கியமானது எதுன்னா பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான். So in this Kali, the highest process and the most simplest process to serve the Lord by chanting the holy names. கலியுகத்துல மிக சிறந்த சேவை, அதே மாதிரி ரொம்ப எளிமையான சேவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான். So now if we talk about how simple and practical is this process of chanting the holy name, so we are in this Kali period. We have family, we have to maintain them. So for that, according to our guna and karma, we have to engage in some prescribed duties to maintain this body. நாம இந்த கலியுகத்துல நாம குடும்பத்துல இருக்கிறோம். நம்மளுடைய குணத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி நாம தொழில் செய்யணும். ஆனா இருந்தாலும் புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறது நல்லது. So in Bhagavad Gita 8.7, Lord says, Tasmas sarveshu kaleshu mam anusamarana yudhyacha maya arpito mano buddhi mam evasya sar samshaha. Hence, so here, Lord, through Arjuna, is instructing every one of us that one should not give up the prescribed duties or engagement. One can continue them, but at the same time, one should remember Krishna. பகவத்கீதையில 8.7 அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறாரு. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் அவர் அறிவுரை கொடுக்கல, நமக்கு எல்லாருக்குமே அறிவுரை கொடுக்கிறாரு. அவங்கவங்க குடும்பத்துல இருந்து அவங்கவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். அதே நேரத்துல பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய நாமத்தை சொல்லி பகவானை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. And remembering Krishna is the mool, bhutsanam, bonam of all the instruction. Always remember Krishna, never forget Krishna. How we can do this? By chanting the holy name of Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. எப்பயுமே கிருஷ்ணரை நினைத்திரு, ஒரு பொழுதும் கிருஷ்ணரை மறந்து விடாதே அப்படின்ற அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பகவானை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அவருடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நாம் அவரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம். So practical, so easy.
Anywhere we can chant the holy name of the Lord. Practical. ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது, நம்மளால செய்ய முடியும். அவ்வளவு சுலபமானது இந்த நாம உச்சாடனம். No price, no money has to pay, free of cost. Chant holy name wherever you want. Always chant. புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்காக நாம எதுவும் பணம் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. அது சுலபமாவே எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கிறது. அதனால எங்க வேணா எப்ப வேணா நாம புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணலாம். So if we prioritize our chanting, the main point to understand now. So if we prioritize our chanting, the holy name in our life, then the holy name will prioritize us to uplifting us in our spiritual life. நாம வந்து புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்றதுக்கு முதன்மையான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அப்படி நாம ஒரு முதன்மையான இடத்தை கொடுத்து புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணோம்னா புனித நாமம் நம்மள முதன்மையான இடத்துல வைக்கும். So intensity in the spiritual life, dedication in the spiritual life will all come. All these depend on our sincerity in chanting the holy names of the Lord. So நமக்கு வந்து உண்மையா நாம எப்படி பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய பற்றுதல் எல்லாமே நமக்கு வரும். So there is no way faster, surer, quicker way to get Krishna apart from surrendering to the holy name of the Lord. பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணி பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையறதுதான் ரொம்ப சுலபமான ஈஸியான வழி. வேற எதுவும் டக்குன்னு செய்யக்கூடிய வேற எந்த வழிமுறைகளும் கிடையாது. So name is more merciful than Krishna. கிருஷ்ணரை விட பகவானின் புனித நாமம் ரொம்ப கருணையை கொடுக்கக்கூடியது. So here I like to mention, I heard in many lectures very beautiful example from where I forgot from where I have written. I have heard it, but a very beautiful quote. Like how many stones Rama uplift. Lord Rama steps over so many stones, but only one stone become Ahilla. ராமர் வந்து எத்தனை கல்ல தூக்குனாருன்னு தெரியாது. ஆனா ஒரே ஒரு கல்லுதான் வந்து மலையாயிடுது. இது வந்து நான் வந்து உபன்யாசத்துல இருந்து கேட்டேன். அதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் நான். But every stone like heart on which Harinam has stepped, that heart has melted. ஆனா இருதயத்துல நம்ம ஹரிநாமம் சொன்னோம்னா அந்த ஹரிநாமம் அப்படியே அந்த இருதயத்தையே வந்து உருக வச்சிடும். So Lord made a bridge over the ocean. Then the Lord went across. But Harinam does not make a bridge over the ocean of material lessons, material existence. Then what do Harinam do? Harinam dries up the water of material lessons. Harinam will pull up us. So ஹரிநாமா பகவான் வந்து ஒரு பாலத்தை கட்டி அந்த கடலை வந்து கடந்தார். ஆனா வந்து பகவானின் புனித நாமம் அப்படி கிடையாது. அது கடலையே வந்து வத்த வச்சிடும். அது அப்படியே நம்மள மேல தூக்கின்னு போயிடும் புனித நாமம். So Krishna's holy name, it works in a very, very different way. பகவானினுடைய புனித நாமம் ரொம்ப வித்தியாசமான முறையில வந்து செயல்படுறது. So in this material world, if anything you tossed up, it will come down because of the gravitational force. இந்த ஜட உலகத்துல புவியீர்ப்பு விசை சக்தியின் காரணமாக நம்ம மேல எது தூக்கி போட்டாலும் அது உடனே கீழே பூமியை நோக்கி தான் வரும். But Krishna's holy name work exactly opposite. Means we are all fallen in our consciousness in this Kali Yuga. Then what is the how we can save ourselves? Harinam will pick us up. நாம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களாக இருக்கிறோம். சரி, நாம எப்படி வந்து எழுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவான் புனித நாம உச்சாரணம் நம்மளெல்லாம் மேல தூக்கிடும். So this is the mercy of Harinam. அதுதான் புனித நாமத்தினுடைய கருணை. For example, Srila Prabhupada in his very famous prayers, Markine Bhagavad Dharma, so he quotes that when he arrived in Boston, means he wrote, most of the population here is covered by material modes of ignorance and passion, absorbed in the material life. They think themselves very happy and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. I do not know how they will be able to understand it. This is the quote from the Markine Bhagavad Dharma.
மார்க்கண்ய பாகவத தர்மத்துல பிரபுபாத் என்ன மேற்கோள் காட்டியிருக்காருன்னா, அவர் போஸ்டன்ல போனப்ப அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பாக்குறாரு. அவங்க எல்லாம் வந்து ஜட வாழ்க்கையில அப்படியே ஊறி போய் இருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த அளவு இந்த திருநாமம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுல. So how this miracle happened? How this miracle happened? How they understand the message of Vasudev? So Srila Prabhupada means practically displaying Jagat Guru in deep absorption, full faith, fully dependent, and taking only shelter of the holy name made it possible. All the stone-like heart got melted, and see the power of holy name. Prabhupada has gifted us this ISKCON, where we can practically practice all his divine teachings. பிரபுபாதரினுடைய தெய்வீக அவர் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் நாம பின்பற்றணும். ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து புனித நாமத்துக்கிட்ட அவர் அடைக்கலம் எடுத்துட்டு புனித நாமத்தை நம்பி அவர் எல்லாருக்கும் புனித நாமத்தை வந்து கொடுத்தாரு. அந்த புனித நாமம் வந்து கல்லு மாதிரி இருந்த அவங்க இருதயங்களை எல்லாம் அப்படியே வெண்ண மாதிரி அப்படியே கரைச்செடுத்து. சோ அதனால வந்து நாம புனித நாமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். So many times when devotees were facing problems and when they used to approach Srila Prabhupada, so Prabhupada answer would be just chant Hare Krishna. பக்தர்கள்லாம் எப்பெல்லாம் பிரபுபாதரை அணுகி நாங்க பிரச்சனையில இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பிரபுபாதர் நீங்கள் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். And it actually works. Only depends on how it works. It only depends on our faith. So நான் ஆக்சுவலா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம புனித நாமம் வந்து நல்லா வேலை செய்யும். ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு புனித நாமத்தின் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பலனை கொடுக்கும். And in Kevala Ashtakam, there are the 8 verses which glorifies the transcendental glories of the Supreme Lord. And Srila Bhaktivinoda Thakur used to mention in his Vaishnav Toshani, which every month he used to. So he glorified this 8 verses of which glorifies the holy names. பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து தன்னுடைய வைஷ்ணவ தோஷானில சொல்லியிருக்காரு, இந்த கேவலாஷ்டகத்துல இருக்கக்கூடிய 8 பதங்கள் அது பகவானினுடைய புனித நாமத்தை பத்தி புகழ்ந்து சொல்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So the first verse says that Madhuram Madhurebhyo pi Mangalebhyo pi Mangalam Pavanam Pavanebhyo pi Hare Nam Eva Kevalam. So we will see what is the meaning Madhuram Madhurebhyo pi. So the holy name of the Lord alone is sweeter than all other sweet thing. முதல் பதத்தை பத்தி நாம பார்க்கலாம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பகவானினுடைய புனித நாமம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இனிமையானது. இந்த உலகத்துல இருக்கிற மத்த எல்லா இனிப்பை விட இனிமையானது. So the holy name of the Lord is the only sweet substance. அந்த பகவானினுடைய புனித நாமம் மட்டும்தான் ஒரு இனிப்பு. For example, the patient who is suffering from jaundice cannot able to taste that sweetness of sugarcane juice. ஒருத்தருக்கு வந்து மஞ்சக்காமாலை நோய் வந்து கஷ்டப்பட்டாருன்னா அவர் வந்து கரும்பு சாறு குடிக்கும் போது அந்த கரும்பு சாறினுடைய இனிப்பு அவருக்கு தெரியாது. So the problem is not with the sugarcane juice, the problem is with the patient. இந்த பிரச்சனை என்னன்னா கரும்பு சாறுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, அந்த நோயாளி கிட்ட தான் பிரச்சனை இருக்குது. So similarly, we are unable to taste the sweetness of holy name in a significant way. அதே மாதிரிதான் நமக்கும் வந்து புனித நாமத்தை உச்சாடனம் செய்யறதுல அவ்வளவு ருசி இன்னும் ஏற்படல. அதாவது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. Why? Because we are in this material world. Since time immemorial, we are in this material world, and this material world is full of ocean of Kama, Krodh, Lobh, Moh. Kam, desires, Krodh, anger, Lobh, greediness, Moh, attachment, me and mine, proud, everything. So all these millions and trillions of birth, we are in this material world having this consciousness of Kam, Krodh, Lobh, Moh, Matsarya.
நாம வந்து கோடானு கோடி வருஷங்களா இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த 6 எதிரிகள், ஆசை, பேராசை, மோகம், கோபம், மதம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கு நமக்கு. But we are very, very fortunate that somehow we getting connected with some devotees and we got this name. And now we have started chanting, but we are not able to taste the sweetness of the chanting. நாம ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். பக்தர்களினுடைய சத்சங்கத்துல நமக்கு வந்து புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. ஆனா இன்னும் வந்து நம்ம அதனுடைய ருசிய வந்து உணரவில்லை. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. So somehow we get this holy name, but we are not able to taste the sweetness, the madhuram, the sweetness of the holy name. But yes, Mataji, you translate. இந்த புனித நாமம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஆனா அந்த புனித நாமத்தினுடைய சுவை நம்மளால வந்து உணர முடியல. இனிமையான சுவை. Yeah, sometime very rare we got a glimpse of happiness, but this doesn't last very long. எப்பயாவது ரொம்ப அரிதா நமக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஆனா அந்த ஆனந்தம் நிலைத்திருப்பது கிடையாது. Then what to do now? நாம என்ன பண்ணணும் இப்போ? So we have to keep on chanting the holy name without committing any offense on the lotus feet of the holy name. நாம So என்ன this பண்ணணும்? is the medicine. நாம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா பகவானினுடைய புனித நாமத்தை எந்த அபராதமும் இல்லாம நாம உச்சாரணம் பண்ணணும். இதுதான் மருந்து. And then we can really taste the sweetness of the holy name. Why? Because the holy name of the Lord is the only sweet substance in the entire creation. இந்த மொத்த பிரபஞ்ச படைப்புலையும் பகவானினுடைய புனித நாமம் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இனிமையான விஷயம். அதனால நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணணும். Mangalebhyo bhi mangalam. So holy name is more auspicious than all other auspicious. எல்லா மங்களங்களை விட மிகச்சிறந்த மங்களங்களை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது பகவானின் புனித நாமம். The holy name is auspicious in all circumstances. எல்லா சூழ்நிலைகள்லையும் பகவானினுடைய புனித நாமம் ரொம்ப ரொம்ப மங்களமானது. Whether it's a joyful movement, whether it's a joyful movement or any sad movement. நமக்கு சந்தோஷமான சூழ்நிலையிலையும் சரி, வருத்தமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, புனித நாமம் வந்து நமக்கு மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது. So in all circumstances we have to chant the holy name. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Why? Because the holy name is perfectly appropriate. Prabhuji, could you please repeat it? Yeah, why we have to chant in all the circumstances? Because the holy name is perfectly appropriate. ஏன் நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கணும்னா புனித நாமம் முற்றிலும் சரியானது, முழுமையானது. And further, there is no consideration of auspiciousness or inauspiciousness for the holy name. புனித நாமத்திற்கு மங்களகரமானது, அமங்கலமான சூழ்நிலை இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. In all circumstances, it is always auspicious. எல்லா சூழ்நிலைகள்லையும் புனித நாமம் மங்களகரமானது. Or rather, we can say that when we chant the holy name of the Lord, the circumstances and the time, place, circumstances, everything become auspicious. வேற எப்படி சொல்லலாம்னா நாம பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய இடம், காலம் எல்லாமே மங்களகரமானதா மாறிடும். Why? Because the holy name is more auspicious than all other auspicious thing in the entire creation. ஏன்னா இந்த மொத்த பிரபஞ்ச படைப்புலையும் புனித நாமம் தான் வந்து மிக உயர்ந்த மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது மற்ற எல்லா மங்களங்களையும் விட. And there is one bhajan that grahe de thako vane thako sada hari bolo thako sukhe dukhe bolo na ako vandane hari naam korore. Whether you are a householder or a sannyasi, constantly chant the holy name Hari Hari. அந்த கிரகே தாக்கோ அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, நீங்க கிரகஸ்தரா இருந்தாலும் சன்னியாசியா இருந்தாலும்
புனித நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுது. So do not forget this chanting, whether you are in a happy condition or in a distressful condition. Always chant Hare Krishna. நீங்க ஹரி கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் பண்றத மறக்காதீங்க. நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி, புனித நாமத்தை உச்சரியுங்கள். Pavanam pavanebhyopi. So holy name is the greatest purifier among all the purifier in the entire creation. இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலையும் பகவானினுடைய புனித நாமம் தான் நம்மள தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. So there are so many purifier like water, air, fire, mud. So amongst all, holy name is the greatest purifier. நீர், நெருப்பு, தண்ணி, இந்த மாதிரி நிறைய தூய்மைப்படுத்தும் வஸ்துக்கள் இருந்தாலும் பகவானினுடைய புனித நாமம் தான் எல்லாத்த விட மிக சிறந்த தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. The second verse, Abrahma stambha prayantam sarvam maya mayam jagat satyam satyam punha satyam hare nameva kevalam. So here Abrahma stambha prayantam, the entire universe from exalted Brahma down to the lowly clump of grass is a product of illusory energy of the Supreme Lord. So பகவானினுடைய மொத்த பிரபஞ்ச படைப்புலையும் பிரம்மால ஆரம்பிச்சு ஒரு புல் வரைக்கும் எல்லாமே மாயைக்கு உட்பட்டதுதான். Sarvam maya mayam jagat. So everything down from Brahma down to the Brahma down to the lowly grass, clump of grass, everything is a product of illusory energy of the Supreme Lord. Sarvam maya mayam jagat. So second, what it is written, then what is the truth? Satyam satyam punah satyam. But there is one truth. One truth. Again I repeat, one truth. ஒரே ஒரு உண்மைதான் இருக்கு. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரே ஒரு உண்மைதான் இருக்குது. ஏன்னா பிரம்மால இருந்து புல் வரைக்கும் எல்லாமே மாயைக்கு உட்பட்டதுதான். Satyam satyam punah satyam. What is that satyam? Hare nameva kevalam. Only this is the holy name of Krishna. அந்த சத்தியம் என்ன? பகவானினுடைய புனித நாமம் மட்டுமே. Nothing else is true, in the sense that everything else is temporary, but the holy name is eternal. So வேற எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே தற்காலிகமானது. பகவானின் புனித நாமம் மட்டும்தான் நித்தியமானது. Holy name always existed, it is never destroyed. புனித நாமம் எப்பயும் இருக்கும் நித்தியமா, அத அழிக்க முடியாது. Harinam is supremely potent. Even when the whole material world is destroyed, the holy name will remain. ஹரிநாமம் ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் அழிக்கப்பட்டாலும் ஹரிநாமம் அப்படியே தான் இருக்கும். Why? Because it is 100% spiritual. ஏனா அது 100 மடங்கு ஆன்மீகமானது புனித நாமம். Golokera prema dhana harinama sankirtana. The treasure of divine love in Golok Vrindavan has descended as the congregation chanting of the Lord's Hari name. Hare Krishna, Hare Krishna. கோலோகத்திலிருந்து அந்த கோலோகத்தின் அன்பு இந்த பூலோகத்துக்கு புனித நாமமா இறங்கி வந்திருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. So third verse says that sa guruhu sa pita cha api sata bandhavo pi saha shikshya chet sada smartum hare nameva kevalam. So that person is true mother and a true father and a true friend. If they teach one to always remember the holy name of Lord Hari. இந்த உலகத்துல யார் உண்மையான நபர் அப்படின்னு சொன்னானா, எந்த அம்மா, எந்த அப்பா, எந்த டீச்சர் பகவானின் புனித நாமத்தை பத்தி சொல்லி தராங்களோ அவங்கதான். The point is, father, mother, friend, they are all considered to be well-wisher. And the well-wisher is one who not only works for our benefit, but who knows what constitutes the real benefit.
நம்மளுடைய அம்மா அப்பா ஃப்ரெண்டு இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நலன் விரும்பிகள். ஆனா வந்து நம்மள சந்தோஷமா வச்சிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, பகவானை பத்தி நமக்கு புனித நாமத்தை கொடுக்கணும். And if we are in ignorance, then we cannot able to benefit the others. நாம அறியாமையில இருந்தோம்னா நாம மத்தவங்களுக்கும் வந்து நல்லதை கொடுக்க முடியாது. For example, a shocking example, recently I was in Delhi to attend one marriage function, and I went there and I was shocked to see that children were drinking the alcohol with their parents. சமீபத்துல டெல்லியில வந்து ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன். அங்க வந்து நடந்ததை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது. குழந்தைங்க எல்லாம் தாய் தந்தையரோட சேர்ந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. So what it seems here, so here parents themselves are in deep ignorance and how they can benefit their children. இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா தாய் தந்தையரே அறியாமையில இருக்காங்க. அவங்க எப்படி வந்து நல்ல பலன்களை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? So here it is mentioned that what is the duty as mother, father and friend. So we are all mother, father and friend of someone. Shikshet chet sada smritam. Inspire our children, our friends to chant and always remember the holy name of Krishna alone. நாம எல்லாமே இங்க தாயாவோ தந்தையாவோ ஃப்ரெண்டாவோ இருக்கிறோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்கன்னு அவங்களுக்கு உற்சாகமா சொல்லி கொடுக்கணும். To make them realize that Krishna and his name are non-different. So that is why, it is a duty. It is mentioned as a mother, father, friends, relative. We have to give holy names to all, everyone. So இது நம்மளுடைய கடமை. நாம வந்து நண்பனாவோ தந்தையாவோ தாயாவோ உறவினராவோ யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நம் கடமை. So in this way we become the true well-wisher. So இந்த மாதிரி நாம வந்து சொல்லி கொடுத்தோம்னா நாம அவங்களுடைய உண்மையான நலன் விரும்பிகள். So that is why the devotees are the true well-wisher of everyone. அதனாலதான் பக்தர்கள்லாம் வந்து எல்லாருடைய உண்மையான நலன் விரும்பிகளா இருக்காங்க. Because to whomsoever they meet, they give Krishna's name. ஏன்னா பக்தர்கள் யார பார்த்தாலும் எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண நாமத்தை கொடுக்கறாங்க. Fourth verse, very important verse. Nisvase nahi vishwasaha kada ruddho bhavishyati kirtaniya mato balya harer nameva kevalam. So here it is mentioned that when the moment of death will come, we don't know when it will happen. இந்த நாலாவது பதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதம். நமக்கு வந்து எப்ப இறப்பு வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. So nobody can say when the death will come. யாராலையுமே சொல்ல முடியாது எப்ப இறப்பு வரும் என்று. But it is sure that it will come at any time. ஆனா நிச்சயமா இறப்பு என்பது வரும். Therefore it is very wise to always chant the holy name right from our childhood. அதனால ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் என்னன்னா நம்மளுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நாம் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். So with full faith, with every breath, every day, we should chant the holy names. முழு நம்பிக்கையோட முழு மூச்சோட நாம வந்து புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணணும். Every breath that we are breathing in, we never know when we will give up this body, when that is the last breath. நாம மூச்சு விட்டு உள்ள விட்டு வெளியில இழுக்கிறோம். ஆனா எப்ப நம்மளுடைய கடைசி மூச்சு காத்து நம்ம உயிரை விடுவோம்னு நமக்கே தெரியாது. We never know where we will breathe our last breath. So எப்ப இது நம்மளுடைய கடைசி மூச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது. We don't know in what condition, in what circumstances we will leave this body. நாம எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நாம உடலை விட போறோம், அப்ப உயிரை விட போறோம்னு நமக்கு தெரியாது. The Lord says in Bhagavad Gita, yam yam vapi smritam smarnam bhava tajante anta kalebram tam tamevati kauntehe sat sat bhava bhavita. See, whatever the state of being one remembered, when he quits his body, that state he will attain without fail. பகவான் பகவத்கீதையில யம் யம் வாபி ஸ்வரன் பாவம் அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா,
இறக்கும் தருவாயில் யார் என்னை நினைத்து கொண்டு உயிர் விடுகிறார்களோ அவர்கள் என்னை நிச்சயம் வந்தடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். So for example, when Bharat Maharaj, for his affection towards the baby deer, he becomes a deer in his next life, and that too from the level of Bhava Bhakti. So high class. Yeah. பரத மகாராஜா அந்த மான்குட்டி மேல தன்னுடைய பற்றுதலை வச்சதுனால அவருக்கு அந்த மான்குட்டியாவே அடுத்த பிறவியில பிறந்துட்டார். அந்த அளவுக்கு அந்த பாவ நிலையில அவர் இருந்தார். So our position is what? Our position, we have so many attraction towards so many things in this material life. So how we can safeguard us? இந்த ஜன வாழ்க்கையில நமக்கு நிறைய நம்ம கவன சிதறல்கள் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? How we can safeguard us? Only by attachment towards the holy name. Only when we surrender to the holy name. நாம நம்மளை எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம பகவானினுடைய புனித நாமம் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். So we should remember the holy name of the Supreme Lord at every second with full faith every day. Why? Because we don't know whether we see another day or not. நாம புனித நாமத்தை முழு நம்பிக்கையோட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம நினைச்சிட்டு நாம உச்சாரணம் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியாது. Because this is the only shelter we have. இது ஒரே ஒரு அடைக்கலம் தான் நமக்கு இருக்குது. 5th verse. Hari sada vasate vaset tatra yatra bhagavata janah. Hari sada vaset tatra yatra bhagavata janah gayanti bhakti bhavena hare nameva kevalam. So here Lord eternally resides in the places where he eternally resides, wherever the devotees of the Lord gather together to do gayanti bhakti bhavena, means to sing with great devotion the holy names of Krishna. பகவான் எங்க எப்பயுமே நித்தியமா வாசம் செய்யறாருன்னா அவருடைய பக்தர்கள் பக்தியோட அன்போட எங்க பாடுறாங்களோ அங்க இருக்கார் பகவான். So Krishna loves to be in the assembly of the devotees. கிருஷ்ணருக்கு எப்பயுமே பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். So Lord Chaitanya Mahaprabhu told two things. Prabhu kahe Vaishnav seva nama sankirtana dui karo shigra paver Krishna charan. So our Krishna conscious life is based on these two principles, two things: Vaishnav seva and chanting of the holy name. நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கிறது. ஒண்ணு புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, இன்னொன்னு வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்தல். Our Krishna conscious life is based on these two things, two principles: Vaishnav seva and the chanting of the holy name. The devotees are very dear to Krishna. நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய ரெண்டு முக்கியமான கொள்கைகள் என்னன்னா புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்றது, வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை பண்றது. இது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால பக்தர்களை because Hari sada vaset tatra yatra bhagavata jana. So if there is recommendation of the Vaishnava, then we can able to please the Lord. நாம பகவான வைஷ்ணவர்கள் நாம புகழ்ந்தோம்னா நம்ம பகவான திருப்தி பண்றோம் பகவான் அப்படின்னு அர்த்தம். So I remember one past time, in order to more clearly explain this verse. So this is in Rangnathan, Trichy. One old lady, she used to supply the curd, very fine of the curd, in the ashram of Ramanacharya. And at the end of the month, she used to collect the money from the ashram in charge. Sorry, Mataji, translate it. எனக்கு ஒரு லீலை இத பத்தி நான் சொல்றேன். அங்க ராமானுஜ ஆச்சாரியருடைய அந்த மடத்துல ஒரு அம்மா தயிர் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த தயிர் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க.
மாசம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கான பணத்தை வாங்கிக்குவாங்க. So she was very dedicated and she was giving the best of the curd because she knows that they are all the pure devotees of the Lord. She is serving the devotees of the Lord. So one day what happened, when that old lady went to the temple to collect her money, she saw that everyone are busy. Some are going here, some are going there, nicely decorating everything with beautiful flowers. So she asked, what is happening? ஒரு நாள் அந்த அம்மா வந்து தான் தயிர் கொடுக்கறதுக்கான பணத்தை அவங்க வந்து பக்தர்களுக்காக வந்து தயிர் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பணம் வாங்கறதுக்காக கோயிலுக்கு போகும்போது எல்லா பக்தர்களுமே வந்து சுறுசுறுப்பா வந்து எல்லாத்தையுமே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த அம்மா. So then the ashram in charge told that their Guru Maharaj is coming, Ramanujacharya is coming. அப்ப அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறவர் வந்து பொறுப்புல இருக்கிறவர் சொன்னாரு, குரு வராரு, ராமானுஜாச்சாரியார் இன்னைக்கு வராரு அப்படின்னு. So then she surprisingly asked her, so you are not the in charge of this, so above you is also there your guru? He told, ashram in charge told, yes. அப்ப அந்த ஆசிரம நிர்வாகி கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நீங்க வந்து இங்க வந்து முதன்மையானவர் கிடையாதா, உங்களுக்கு மேல கூட ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவர் வந்து ஆமாம் அப்படின்னு சொல்றார். So when that ashram in charge called her to give the money, she refuses to take the money. அந்த அவர் வந்து கூப்பிடுறாருவா வந்து பணத்தை வாங்கிக்கோன்னு, அவ வந்து அந்த பணத்தை அந்த அம்மா வாங்கிக்கல. Then she told that I will take this money from the means the highest of the person, from your guru Ramanujacharya. நான் வந்து இந்த பணத்தை உங்களுடைய குருவான ராமானுஜாச்சாரியார் கையில இருந்து வாங்கிக்கிறேன்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க. So devotees, they try to make that old lady, make her understand that why you want to disturb her, we are giving your money, so why you want to. But she was very adamant. She told her, no, I want to see her, I want to meet her, and I will take this money from her. So anyhow, being an old lady, so devotees told, okay, let the Ramanujacharya will come, we will make you introduced. அப்ப வந்து அந்த அம்மா கிட்ட அங்க இருந்த பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, நீங்க ஏன் வந்து ராமானுஜாச்சாரியரை வந்து தொந்தரவு பண்ணணும், நீங்க பணத்தை வாங்கிக்கோங்கன்னு. ஆனா அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப பிடிவாதமா சொல்றாங்க, இல்ல நான் வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் கையில இருந்துதான் வாங்கிக்குவேன்னு. உடனே பக்தர்கள், இந்த அம்மா வயசானவங்களா இருக்காங்க, ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காங்க, சரி அவர் வரட்டும், நாங்க அவர்கிட்ட உங்களை அறிமுகம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So when Ramanujacharya came, and then that old lady paid her obeisances, respectful obeisances to the Acharya, and the devotees, they told everything to Ramanujacharya, and Ramanujacharya also tried to give the money, but she refuses to take the money from Ramanujacharya also. ராமானுஜாச்சாரியார் வந்த பிறகு அந்த அம்மா வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றாங்க. அப்ப வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் கிட்ட அந்த அம்மாவை பத்தி எல்லாமே சொல்றாங்க. சரின்னு ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு பணத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அப்ப கூட அந்த அம்மா வந்து அந்த பணத்தை வாங்கறதுக்கு மறுத்துடுறாங்க. So then she told, she refuses to take the money from Ramanujacharya and requested the Ramanujacharya that she want one recommendation letter from Ramanujacharya. அந்த அம்மா வந்து பணத்தை வாங்க மறுத்துட்டாங்க. ஆனா வந்து எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர், ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க ராமானுஜாச்சாரியா கிட்ட. Requesting letter, requesting the Lord to give her the darshan. அந்த கடிதத்துல அவங்க என்ன எழுத சொன்னாங்கன்னா, பகவான் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து தர்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எழுத சொன்னாங்க. Then when Ramanujacharya asked her that why you are saying like this, why you are requesting like this, then she told, because she was a very kind-hearted lady, and she told that she is hearing from your disciple of Ramanujacharya, that without the devotee's recommendation, one cannot able to approach the Supreme Lord, cannot see the Lord. Only with the recommendation of the devotees, Lord will be pleased, Lord get pleased. அப்ப வந்து அந்த பக்தர்கள் சொல்றாங்க, ஏன் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி கடிதம் கேக்குறாங்கன்னா, ராமானுஜாச்சாரியனுடைய சீடர்கள் தினமும் கொடுத்த உபன்யாசத்தை அந்த அம்மா கேட்டுட்டே இருந்தப்ப அதுல வந்து பக்தர்களினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாம பகவான் வந்து காட்டி தர மாட்டார் அப்படின்றத கேட்ட உடனே அதனாலதான் அந்த அம்மா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கேக்குறாங்க.
Then she asked Ramanujacharya, is this correct or wrong? அவங்க வந்து ராமானுஜாச்சாரியர்கிட்டயே கேக்குறாங்க இது சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So after a while, Ramanujacharya gave the letter that my worshipable Sri Balaji, that this Mataji has served the devotees, for the whole month, and that she supplied the curd, and that the amount of the curd she is giving as a donation to our temple. So please, if you please bless this, if you so desires, to please bless this Mataji with your darshan. ராமானுஜாச்சாரியார் பகவானுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு. எங்க அம்மா வந்து இங்க உள்ள பக்தர்களுக்கு வந்து தயிர் கொடுத்து மிகச்சிறந்த சேவை பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் அன்போட. அதனால வந்து அவங்க வந்து அந்த டொனேஷன் நன்கொடையாவே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஒரு மாசம் கொடுத்த தயிரை. நீங்க வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து தர்ஷன் கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து பகவானுக்கு கடிதம் எழுதுறார். So with that letter, when she started her journey to see the Lord, so she was climbing on the hill, and being an old lady, she got tired after stepping, after moving some distance. So she sat on the stone. அந்த அம்மா வந்து அந்த கடிதத்தை எடுத்துட்டு புறப்பட்டு போறாங்க பகவானை பாக்குறதுக்கு. அப்ப மலை மேல ஏறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப களைப்பா இருக்குது. அதனால அப்படியே ஒரு கல்லு மேல உக்காந்துட்டாங்க. And then she saw that Lord is running toward her to give the darshan to that old lady, and told that you have bring such a big recommendation from my pure devotee, that how can I disobey that recommendation? பகவான் வந்து இந்த அம்மா பாக்குறாங்க. பகவான் அந்த அம்மாவை நோக்கி ஓடி வராங்க தர்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா என்னுடைய தூய பக்தர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கடிதம் கொடுத்திருக்காரு, நான் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து தர்ஷன் கொடுக்கணும்னு பகவானே ஓடி வராங்க. So to please the devotees is the backbone of our Krishna consciousness life. பக்தர்களை வந்து திருப்தி பண்றதுதான் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய முதுகெலும்பு. Because the Lord loves his devotees. பகவானுக்கு வந்து பக்தர்களை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். So that is why the association of devotees are very, very important, and in association we should chant, hear the glories of the Supreme Lord and his names. அதனாலதான் பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர்கள். நம்ம பக்தர்களினுடைய சங்கத்துல வந்து புனித நாமத்தை உச்சரிக்கணும், புனித நாமத்தினுடைய மகிமைய புகழ்ந்து பேசணும். So verse number 6, aho dukkham mahadukham dukhatram yataha kacha artham vismrtam ratna hare naam eva kevalam. So what a sorrow, aho dukkham, what a sorrow, mahadukham, what a great sorrow, more painful than any other miseries in the world. What is the sorrow? Why is this pain? Yes, Mataji, translate that. இந்த பதத்துல வந்து துக்கத்தை பத்தி சொல்றாங்க. என்ன துக்கம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So how painful is that? Because this pain is that the people mistaken a broken piece of glass to be a diamond, and mistaken diamond to be a broken piece of glass. மக்கள் வந்து கண்ணாடிய வந்து வைரமாவும் வைரத்தை கண்ணாடியாவும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பெரிய துக்கம். Kacha artham vismrtam ratna. So the people in this Kali Yuga mistaken a broken piece of a glass to be a diamond, and mistaken diamond to be a broken piece of glass. The holy name is like a transcendental jewel. People think that it is an ordinary thing. மக்கள் வந்து கலியுகத்துல கண்ணாடி துண்டை வந்து வைரமாவும் வைரத்தை கண்ணாடி துண்டாவும் நினைக்கிறாங்க. அவங்க புனித நாமத்தை வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு தெரியல. They don't realize its value. அதனுடைய மதிப்பு என்ன, புனித நாமத்தின் மதிப்பு என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல, உணரல. And they think that the material things are more valuable. அவங்க இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப மதிப்புடவை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. So they take the wrong meaning of the holy names. அதனால தவறுதலான ஒரு அர்த்தத்தை வந்து புனித நாமத்தை பத்தி புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காங்க. So let's try to understand with this one story, one pastime. So once what happened, a spiritual seeker, he went to a guru and he said that
I came to know that you have a very powerful mantra, and I heard that you tell it to your disciple. So I seek to be your disciple. ஒரு சமயம் வந்து ஒருத்தர் ஆன்மீக ஞானத்தை தேடி போறாரு. அப்ப குரு கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து மிக சிறந்த இது மந்திரத்தை கொடுக்குறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால நான் உங்களுடைய சீடனாகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So I can learn this powerful mantra from you, which you have. உங்ககிட்ட இருக்கிற இந்த சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்தை நான் கத்துக்கலாம் உங்க சீடனானா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. Guru said, yes, sir, you can, but you have to serve here in the ashram, and let me observe you, and then I will give you the secret mantra. சரி, நீ வந்து சீடர் ஆயிடு. ஆனா வந்து நான் மந்திரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆசிரமத்துல நீ சேவை செய்யணும். உன்னை நான் கவனிச்சுட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ரகசியமான மந்திரத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So in this way, that disciple starts serving in the ashram, join the ashram. அந்த சீடரும் வந்து அந்த ஆசிரமத்துல சேர்ந்துட்டாரு. அந்த ஆசிரமத்துல சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாரு. Yeah, and after many days passed, he noticed that there is no sign from his Guru Maharaj to give that mantra to him. அநேக தினங்கள் கழிந்த பிறகு எந்த அறிகுறியும் தென்படல. அவருடைய அந்த குரு மகாராஜ் வந்து இவருக்கு வந்து மந்திரா கொடுக்கறதுக்கான அறிகுறிகளே தென்படல. After 1 year, he could not hold himself, so he approached his Guru Maharaj and said that, my dear Guru Maharaj, that I have served here for last 1 year, and you promised me to give that powerful mantra that you have, but up till now you didn't give me. அவர் வந்து ஒரு வருஷம் கழிஞ்ச பிறகு குரு மகாராஜ் கிட்ட போறாரு. மகாராஜ், நீங்க வந்து நான் ஒரு வருஷமா உங்களுக்கு சேவை பண்றேன், ஆனா நீங்க வந்து எனக்கு இன்னும் வந்து அந்த ரகசியமான மந்திரத்தை நீங்க கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு போய் சொல்றார். Then the Guru said, well, you have served here nicely, okay, I will give it to you. சரி, நீ ரொம்ப நல்லா சேவை பண்ண, நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு குரு சொல்றார். Then Guru said, here this is a very potent mantra, a very top secret mantra, and he told that mantra to that disciple. குரு சொல்றாரு, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம், மிக மிக உயர்ந்த மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீடருக்கு வந்து அந்த மந்திரத்தை கொடுக்கிறார். And that disciple became very happy, and he went out for some work, and he was walking down the street. Then what he came to know, he heard in some house the same mantra was chanted. அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த மந்திரத்தை எடுத்துட்டு போறாரு. நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இவருக்கு அவர் குரு சொல்லி கொடுத்த அதே மந்திரத்தை வந்து வேற ஒருத்தர் சொன்னதை வரை கேட்கிறாரு. So he thought, what this? I was thinking that this is a top secret mantra. I worked so hard to get this mantra, but now here everyone is chanting, children are chanting. அவர் நினைக்கிறாரு, நான் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான மந்திரம் சொல்லிட்டு ஒரு வருஷம் சேவை பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப இங்க பார்த்தா குழந்தைங்க எல்லாருமே இந்த மந்திரத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Then he went to another place. There he saw that someone else also chanting that mantra. இன்னொரு இடத்துக்கு போறாரு, அங்க கூட யாரோ வந்து ஒருத்தர் வந்து நாமத்தை உச்சரிச்சிட்டு இருக்காங்க. So then he immediately about turned and then back to his Guru and said, oh Guru Maharaj, you have cheated me. அவர் வந்து திரும்பி குரு மகாராஜ் கிட்ட வராரு. வந்து சொல்றாரு, குரு மகாராஜ், நீங்க என்ன வந்து ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You told me that this is a top secret mantra, potent mantra. So what is this? When I was walking down the street, so many people know this mantra. நீங்க சொன்னீங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மந்திரா, ரொம்ப உயர்ந்த மந்திரா அப்படின்னு ரகசியமானதுன்னு சொல்லி எனக்கு இந்த மந்திரத்தை கொடுத்தீங்க. ஆனா நான் நடந்து போகும்போது பார்த்தா எல்லாரும் வந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அங்கங்க. So Guru was considering what to do. So he told, just wait, and he went inside and bring out a stone and told him that I want you to go to the marketplace and go to each and every single shop. Yeah, Mataji, sorry, you translated. அவர் வந்து உள்ள போய் குரு வந்து ஒரு கல்லை எடுத்துன்னு வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, நீ சந்தைக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு கடையா போய் வந்து நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And you go to this marketplace and go to each and every shop and tell them that you want to sell this stone, what price they are willing to give for this stone. But don't actually sell this. Just try to find out what is the price of this stone.
குரு சொல்றாரு, அந்த கல்லை கொடுத்துட்டு நீ வந்து சந்தைக்கு போ, ஒவ்வொரு கடையா போய் ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு பைசா குடுக்கறதுக்கு வந்து தயாரா இருக்காங்கன்னு நீ தெரிஞ்சுன்னு வா, ஆனா வித்துட்டு வந்துடாத அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. So he went to the first shop. So he was a fruit seller, vegetable sellers. So when he approached and he said that I have this stone, will you buy from me? So the vegetable seller, he told that this is only a piece of stone. I am a vegetable seller. What I will do with this stone? முதல்ல வந்து ஒரு காய்கறி விற்கிறவர்கிட்ட போறாரு, இந்த கல்லுக்கு வந்து நீ எவ்வளவு பணம் தருவன்னு கேக்குறாரு. அவர் சொல்றாரு, நானே காய்கறி விற்கிறவன், நான் வந்து இந்த கல்லை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாரு. So vegetable seller told that, okay, you look like some spiritual person. I don't want to refuse you. So maybe I can use it as a weight in my weighing pan, just to balance the other weight. So I can give you little vegetable and fruits for this stone. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, காய்கறி கடைக்காரர், உங்களை பார்த்தா ஒரு ஆன்மீகவாதி மாதிரி தெரியுது, அதனால உங்களை வந்து நான் வந்து அதிருப்தி பண்ண விரும்பல, அதனால இந்த கல்லை கொடுங்க, நான் வேணா இதை வந்து எடை போடுறதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்துறேன், அதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் காயும் பழமும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So then he moves to the next shop and he was a blacksmith. இன்னொரு கடைக்கு பக்கத்துல போறாரு, அவர் வந்து நகை விற்கிறவர். So he told that I want to sell this stone, will you buy from me? The blacksmith again told that what can I do with this stone? உடனே அந்த பிளாக்ஸ்மித் சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த கல்லை வச்சு நீ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து இவர்கிட்ட சொல்றார். Anyway, you look like a good man, so I don't want to refuse you. Okay, I can use this stone as a hammer and maybe I can give you a lump of iron in exchange of this stone. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னை வந்து நான் வந்து அதிருப்தி பண்ண விரும்பல, சோ நான் இதை வாங்கிக்கிறேன், உனக்கு வேணா கொஞ்சம் இரும்பு வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. இதை வந்து நான் சுத்தியா யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So in this way he went to each and every shop in the marketplace and he got the similar reply. இதே மாதிரி அந்த சந்தையில ஒவ்வொரு கடையா போறாரு, இதே மாதிரி அவர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பதில் சொல்றாங்க. And then he went to a jeweler shop. கடைசியில வந்து அவர் நகை கடைக்கு போறார். So when he offered that stone, so the jeweler looked to the stone and then to the face of the disciple. So அந்த நகை கடைக்காரர் வந்து அந்த கல்லை பாக்குறாரு, அந்த சீடரனுடைய முகத்தை பாக்குறாரு. So he told, from where you got this? உனக்கு எங்க இருந்து இது கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். Jeweler said that the only two type of people can have this kind of stone. One is king and other is thief. அந்த நகைக்கடைக்காரர் சொல்றாரு, ரெண்டு வகையான மனிதர்கள் கிட்டதான் இந்த கல் இருக்கும், ஒண்ணு வந்து அரசன் கிட்ட இருக்கும், இன்னொன்னு திருடன் கிட்ட இருக்கும். But you don't appear to be either. உன்னை பார்த்தா திருடனாவும் தெரியல, அரசனாவும் தெரியல. So jeweler said that you can't value this stone. It is very, very valuable stone. This stone is one of the precious diamond in the whole world. அந்த நகைக்கடைக்காரர் சொல்றாரு, இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது இந்த கல் அப்படின்னு சொல்றாரு. I'm not capable. I don't have so much money to buy this. எனக்கு வந்து இந்த கல்லை வாங்கறதுக்கு அளவு என்கிட்ட சக்தி கிடையாது, என்கிட்ட பணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. So then the disciple went back to his guru and he reported everything to his guru. அந்த சீடர் வந்து மறுபடியும் குரு கிட்ட போயிட்டு என்னெல்லாம் நடந்ததோ அதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றார். And guru said, see exactly how it happens, because I have given the secret mantra to you, not because nobody else knows this or chanting the mantra. What makes it secret is that they don't understand the meaning of this mantra. ரகசியம் என்னன்னா, நான் வந்து மத்தவங்களுக்கும் இது ரகசியமான மந்திரான்னு தான் கொடுத்தேன், என்னன்னா நீங்க இதனுடைய அர்த்தத்தையே புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு சொல்றார். They don't understand how powerful it is. அது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்றத கூட அவங்க புரிஞ்சுக்கல. They don't understand its mystery. அதனுடைய ரகசியம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியல.
they just chanted like that casually, even though still it will give the result. அவங்க பாட்டுக்கு யதார்த்தமா வந்து உச்சாரணம் பண்ணாங்க, இருந்தா கூட அது பலனை கொடுக்கும். So similarly, there are many people. The point is that there are many people who chant the Hare Krishna mantra or Krishna's name. There are Mayavadis who chant it, who thinks that the God is impersonal. And there are many who thinks that we are all God. They are also chanting the Krishna's name. Yeah, Mataji, you translated. இங்க வந்து நிறைய பேர் மாயாவாதிகள் கூட பகவானினுடைய நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து எல்லாருமே பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து பகவானினுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. And there are those who worship the demigod, they also chanted the mantra. தேவர்களை வழிபடுறவங்க கூட பகவானினுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. And on the other hand, devotees of the Lord, they also chant the Hare Krishna mantra. பகவானினுடைய பக்தர்களும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. So the point is, they do not understand what Mahamantra actually is, how powerful it is. They don't understand that Krishna name is not different from Krishna himself. இங்க நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவங்களுக்கு வந்து பகவானினுடைய நாமமும் பகவானும் வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கல. They don't understand. There are absolutely no difference. And it can give you, they don't understand that it can give you Krishna prema, love of Godhead. அவங்க புரிஞ்சிக்கவே இல்லை, இந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சோம்னா அது வந்து நமக்கு கிருஷ்ண பிரேமைய கொடுக்கும், அன்பை கொடுக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கல. So one who understands this important philosophical point is a devotee of Krishna. யார் வந்து இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பக்தர்கள். So people in general don't understand the value. So what a great sorrow it is. This is the pain that the people, they don't understand the value of Harinam. So மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, யாருக்குமே வந்து ஹரிநாம உச்சாரணத்தினுடைய முக்கியத்துவம் யாருக்குமே புரியல. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம். But the devotees, they are true well-wisher. They give the correct understanding to everyone. Chant Hare Krishna and be happy. பக்தர்கள்லாம் நலன் விரும்பிகள், அதனால எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்து இத உச்சாரணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. So verse number 7. Diyatam diyatam karano nityam nityam vachaha giyatam giyatam nityam hare nameva kevalam. So Harinam should be heard again and again. Diyatam karno. From the ears, Harinam should be heard again and again. Nityam vacha. It should be chanted over and over. Yes, Mataji. நாம இந்த ஹரிநாமத்தை வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்கணும், தினம் தினம் உச்சரிக்கணும், மறுபடி உச்சரிக்கணும். We should sing it always, the holy name of Krishna. There is no break, no holiday for chanting the holy names of the Lord. பகவானினுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு விடுமுறை கிடையாது. நாம தினம் எப்பயும் உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும். More we do it, more we will get more pleasure. But we should chant with faith. Faith is the most important point. நம்பிக்கையோட எவ்வளவு அதிகமா நாம வந்து உச்சாரணம் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அது பலன் கொடுக்கக்கூடியது. So if we don't chant with faith, with proper understanding, then we don't get the true benefit of chanting the Hare Krishna Mahamantra. நம்பிக்கையோடையும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வந்து சாண்டிங் உச்சாரணம் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து முழு பலனை கொடுக்கும், இல்லைன்னா முழு பலனை கொடுக்காது. So try to understand with this simple story. So one time what happened, one lady, she was a milkmaid and her father was a farmer, old and very sick. So she milked the cow and then she would make it convert into the butter, ghee, and then she would sell it. ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். அதுல வந்து ஒரு அம்மா வந்து பால் கறந்து அத வந்து தயிர், வெண்ணெய் இதெல்லாம் எடுத்து அதை வந்து விற்பாங்க. So she used to supply into the other villages, and what happened, there is a river and one boatman was there and she used to help daily to cross the river. அந்த அம்மா வந்து அந்த ஒரு ஆற்றை கடந்துதான் அடுத்த கிராமத்துக்கு போகணும். அங்க வந்து ஒரு படகோட்டி இருந்தாரு. அந்த படகோட்டி தான் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து உதவி செய்வாரு ஆற்றை கடக்கிறதுக்கு.
So the problem was that sometimes the boatman used to be late, and because of that, her customer used to get upset. And in that, one Brahmana was there. இந்த படகோட்டி வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து சரியான நேரத்துக்கு வராததுனால இந்த அம்மா கிட்ட வழக்கமாக வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிருப்தி ஏற்படும். அங்க ஒரு பிராமணர் இருந்தார். So one day what happened, when that Brahmana gave a special order, and she has to supply a lot of milk, butter to that Brahmana. அந்த பிராமணர் வந்து அந்த அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, அதிக அளவுல வந்து அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, எனக்கு வெண்ணெய், பால் எல்லாம், தயிர் எல்லாம் நீங்க வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. So on that day the boatman was very late. So பார்த்து அந்த படகோட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப காலம் தாமதிச்சு வந்தார். So she went very late to meet the Brahmana to give the supplies. அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் தாழ்த்தி வந்து அவருக்கு அந்த பிராமணர் கேட்டதை கொண்டு போய் கொடுத்தார். So Brahmana was very angry. He said that why you have come so late. அந்த பிராமணருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது, நீ ஏன் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வர அப்படின்னு கேக்குறார். And he said that by chanting the holy name of the Lord, one can cross over the ocean of material existence, and you can't even cross this little river. பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்றோம்னா அப்ப இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருந்து நாம சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுபடலாம். சோ நீ அந்த புனித நாமத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணியன்னா இந்த சின்ன ஆத்த நீ கடந்து வந்துடலாமே அப்படின்னு அந்த பிராமணர் சொல்றார். So that lady was a very simple hearted lady. So that lady, she took that statement very seriously. அவர் சொன்னதை அப்படியே உண்மையா அந்த அம்மா எடுத்துக்கிட்டாங்க. She understood that by chanting the holy name of Krishna, one can cross over an ocean. Then what to speak of this small river? சம்சார சாகரத்தையே பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணி கடக்க முடியும்னா இந்த சின்ன ஆத்த வந்து சுலபமா உச்சாரணம் பண்ணி கடந்துடலாம் அப்படின்னு அந்த அம்மா அதை எடுத்துக்கிறாங்க. So next day she came very early. அடுத்த நாள் அந்த அம்மா ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்துட்டாங்க. So the Brahmana asked, what happened? I don't see any boatmen also. அந்த பிராமணர் கேக்குறாரு, என்ன ஆச்சு, நான் படகோட்டிய கூட பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. Then she said, yeah, there is no need of Brahmana. There is no need of boatman. The Brahmana asked, how you have crossed the river then? சொல்றாங்க, இனிமே எனக்கு படகோட்டிலாம் தேவையில்லை அப்படின்னு அந்த பிராமணர் கேட்கிறார், அப்ப எப்படி நீ ஆத்த கடந்து வந்த அப்படின்னு கேட்கிறார். Then she said, you only told me yesterday, just by chanting the holy name of Krishna, one can cross the ocean of material existence. So this is a small river. So I chanted Krishna's name and crossed this river. நீங்க தானே சொன்னீங்க, நீங்க வந்து பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணா இந்த ஜட சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுபடலான்னு. இது என்ன சின்ன ஆறு தானே, அதனால நான் பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்றாங்க. The Brahmana said, no, how it can be happen? இல்ல இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேக்குறார். So she said, yes, I chanted Krishna's name and walked over the water and I came here. அதம்மா சொல்றாங்க, ஆமா நான் பகவானின் நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டு நான் இந்த பக்கம் கடந்து வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The Brahmana said, how it is possible? Show me. இது எப்படி நடக்கும், இது சாத்தியமே கிடையாது, எனக்கு காண்பினி அப்படின்னு சொல்றாங்க. So then they went back to the river, and she was constantly chanting Krishna's name with full faith, and she was walking on the water. அந்த அம்மா ரெண்டு பேரும் போறாங்க அந்த ஆத்தங்கரைக்கு. அந்த அம்மா முழு நம்பிக்கையோட பகவானினுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே தண்ணியில இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கடந்து போறது. Whereas that Brahmana, he was looking her and tried to follow her by chanting the Krishna's name, and he was more concerned about his dhoti getting wet, and he doesn't have the faith, he may fall down. So finally he fell down in the water. இந்த பிராமணர் வந்து நம்பிக்கையே இல்லாம அந்த அம்மா பின்னாடியே போறாரு. அப்புறம் ஐயோ நம்மளுடைய வேஷ்டி நனைஞ்சிடுமோ அப்படிலாம் நான் சுத்தமா நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணதுனால கடைசியில் அவர் வந்து தண்ணியிலே விழுந்துட்டார். And on the other hand, that lady silently went across the river. அந்த அம்மா அமைதியா வந்து காத்த கடந்து அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க. So the point is, yes, we should chant, we should hear, we should sing, we should repeat,
but it should be done with faith. நம்ம இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம்னா, நாம பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கணும், நம்பிக்கையோட உச்சரிக்கணும், நம்பிக்கையோட கேட்கணும். அது முக்கியம். So because the holy name is the only shelter, knowing the potency of the holy name of Krishna, we should not have any doubt. So புனித நாமத்தினுடைய சக்தி பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம நம்பிக்கை, அதாவது முழு நம்பிக்கையோட எந்த சந்தேகமும் இல்லாம பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கணும். So the last verse, Trinit Krita Jagat Sarvam Rajate Saklopari Chit Anandam Maya Shuddham Chit Anandam Maya Shuddham Harer Naam Ekam Kevlam. So this entire universe is insignificant as a blade of grass, and it is the holy name of Krishna that reigns the supreme over everything. Then it becomes Chit Anandam. பகவானினுடைய புனித நாமம் தான் இருக்கிறதுலே மிக மிக உயர்ந்தது. அதுதான் நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு இந்த பதத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். This whole material world is insignificant, but the only shelter in this material world is the holy name. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கிடையாது. ஆனா பகவானினுடைய புனித நாமம் மட்டும்தான் மிக உயர்ந்தது. It is Chit Anand. It is eternal. Anand, spiritually blissful. And Mayam Shuddham. It is eternally pure. இது நித்தியமான ஆனந்தத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. இது புனித நாமம் ரொம்ப ரொம்ப நித்தியமா தூய்மையானது. Again, I will repeat. It is Chit Anandam. Chit means eternal. Anand is eternally eternal Anand. It gives eternal Anand. Spiritually blissful and eternally pure. மறுபடியும் திருக்குறள், சித் ஆனந்த் அப்படின்னா இது நித்தியமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, நித்தியமா சுத்தமானது, பேரின்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. That is the name of Krishna. அதுதான் பகவானினுடைய புனித நாமம். Which tells us that the name of Krishna is all blissful, it is transcendental, it is ever pure, ever liberated, it is full of rasa, it is the very form of vigraha, of spiritual rasa, non-different from Krishna. பகவானின் புனித நாமத்துக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. பகவானினுடைய புனித நாமம் நிரந்தரமானது, பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, நிரந்தரமானது, எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது பகவானினுடைய புனித நாமம் தான். When we chant Krishna, Krishna is there. Lord's holy name is not material, non-material. நாம பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அது ஜட வஸ்து கிடையாது. It is an offense against the holy name to consider the holy name, to consider the name of Krishna equal to any other demigod's name. நாம பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய நாமத்தை மற்ற தேவர்களினுடைய நாமத்துக்கு சமமானது அப்படின்னு நினைச்சானா அது பெரிய அபராதம். To consider the holy name of the Lord to be material, to be like an auspicious activity from the Karma Kanda section of the Vedas. கர்மகாண்ட பகுதியில சொல்லியிருக்க மாதிரி இதெல்லாம் மங்களகரமான செயல், பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுன்னு அப்படின்னா நினைச்சோம்னா அது குற்றம். So with all this understanding, conception, faith, one should chant the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And in this way, we can attain perfection of our life and experience complete Anand bliss. நாம முழு நம்பிக்கையோட நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு புனித நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு உச்சாரணம் பண்ணோம்னா நமக்கு மிக உயர்ந்த நிலை, நிரந்தரமான பேரின்பம் எல்லாமே கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Sorry, Prabhuji, if I have committed any mistake, forgive me. No, Mataji, you have done very well. I don't understand Tamil, but you have translated. Those who understand Tamil, they understand how you have translated. But it seems very nice. Thank you, Prabhuji.
Thank you, Mataji, for translating. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Almost more than 1 hour 45 minutes you have explained the glories of the holy name with so much bliss and nectar. And many devotees, almost more than 30 devotees are watching today with so much passion. It shows that the holy name is really nectar. So thank you very much. Dear devotees, is there any questions or comments? Please kindly raise your hand or you can type in the chat box. பக்தர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாம். Hare Krishna. Ajitha Prabhu, Mataji did a very, very wonderful, nice translation. I think it was nice. Mataji doing a very nice service now. Second thing is, Prabhu was for each, so many illustrations and pastimes to explain about those particular philosophies. So nice for every Kevalashtakam verse. The one which he was talking about, Mataji. பிரபுஜி வந்து கேவலாஷ்டகத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டி ரொம்ப பிரமாதமா வந்து எல்லாத்தையும் விவரமா நமக்கு சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, so you talking about Prabhuji, there is a break in your voice. Selling Vaishnavi or Mataji selling curd in Ramanujacharya's ashram has pleaded for a letter. வந்து பிரபுஜி சொன்னாரு. Are you able to hear me? Yes, your voice is breaking. Here, Haribol. Prabhuji, your voice is Ajitha, breaking. can you hear me? No, your voice is breaking up. Now I am hearing you. Hare Krishna. Yes, I am hearing you. I can hear you. Hare Krishna. So in between, I was lost. My connection was lost. I was saying it was a nice explanation with all the illustrations and the for every Kevalashtakam you were explaining. You were mentioning specifically about the curd selling, the old lady who was selling curd in the Ramanujacharya's pastime. Yeah. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா வந்து விளக்கம் கொடுத்தீங்க. அதுல குறிப்பா வந்து தயிர் விக்கிற அந்த அம்மாவை பத்திய லீலைய பத்தி சொன்னீங்க. She wanted a recommendation letter from from Ramanujacharya so that she can gain entry into the kingdom of God. அந்த அம்மா வந்து ராமானுஜாச்சாரியா கிட்ட இருந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கேக்குறாங்க. அதனால அந்த லெட்டரை வச்சுட்டு பகவானை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. She was offering curd, whereas there is one devotee who offered his life, and that devotee, without asking, the spiritual master himself gave him a letter. அந்த அம்மா வந்து தயிரை வந்து குடுத்துட்டு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கேட்டாங்க. ஆனா ஒரு பக்தர் இருந்தாரு, அவர் வந்து தன்னுடைய உயிரையே கொடுக்க தயாரா இருந்தாரு. அவருடைய குரு வந்து அவர் கேட்காமையே அவருக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டாரு. And that letter is in the hands of Ajitha Gopinath Prabhu to go back to Godhead. அந்த கடிதம் வந்து அஜித கோபிநாத் பிரபு கையில இருக்குது. அவர் கண்டிப்பா வந்து கோலோகம் போயிடுவார். Hare Hare Bol. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Kevalashtakam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Gaur Premanande. Hare Hare Bol. Hare Hare. Mataji, you're doing a nice service. We are very, very happy. Thank you, Mataji. Thank We you, are relishing Mataji. the translation myself. Thank you very much, Prabhuji. Please. The problem is from my side because continuous. I given chance. I means many times in between I was lacking. I was continuous, so didn't give the chance to translate. Her eagerness to serve is so amazing. Like we see in Chaitanya Leela that one old lady, again another old lady. Today is the day of old ladies. This old lady was climbing on the shoulder of Chaitanya Mahaprabhu to have the darshan of Lord Chaitanya. Like that, now she has been so eager to do such nice services. It's just wonderful. I think all of you will have the complete blessings of Nama Prabhu because every day you are trying to glorify Nama Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Bol. Hare Bol. So we should chant one time Chaitanya Leela ஒரு
சைத்தன்ய லீலால ஒரு பாட்டி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோல்ல ஏறி ஈகரா ஜெகநாத் பார்க்கணும், தர்ஷன் பாக்குற மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம மாதாஜி அந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் டெய்லி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஆவலா இந்த மாதிரி ஒரு சேவையில எப்பெல்லாம் சேவை கிடைக்குதுன்னு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஈடுபாடோட பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். நாம பிரபுக்கு அவ்வளவு அற்புதமா சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதனால கண்டிப்பா நாம பிரபுவுடைய கருணை எல்லா பக்தர்களுக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Ajitha Gopinath Srinath Prabhu, Prabhu. thank you once again. Yeah, Thank you, Prabhu. Thank you, Thank Srinath you. Prabhu. Thank you very Hare much. Krishna, Prabhu. Vacha kalpatarupyasya kripa Gaccha sindhukta Prabhu. devata patidhanam Patidhanam pavanebhyo Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Ananda Kori Vaishnava ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.